ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மைசூர் போயிருந்தப்போ ராடிசன் ப்ளூ அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அந்த ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ தான். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூர்க்கு போயிருந்தோம். அங்கேருந்து பெங்களூர் போகிறத மைசூர் வழி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மைசூர் வந்தது. பார்த்தீங்கன்னா அப்போது தசரா சீசன், தசரா ஃபெஸ்டிவல் வந்து மைசூரில் ரொம்பவே ஃபேமஸாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருந்தது. அப்புறமா டிராஃபிக், ஸோ தட் ஆஃப்டர்நூன் கூர்கில் இருந்து கிளம்பி நைட் ஆகிடுச்சு மைசூர் வரும்போது. இந்த ரேடிசன் ப்ளூ ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா மைசூரில் ரொம்பவே மெயினில் இருக்குது. இங்கேருந்து ஜூ போகிறதுக்கு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஹோட்டலோட நெக்ஸ்ட் பில்டிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மால் ஆஃப் மைசூர். இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற ரூம்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைடில் இருக்கிற ரூம்ஸில் இருந்து நம்ம பார்த்தா மைசூர் பேலஸ் தெரியும். இன்னொரு சைடில் இருக்கிற ரூம்ஸில் இருந்து பார்த்தா சாமுண்டேஸ்வரி ஹில்ஸ் தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு பேலஸ் வியூ இல்லைனா ஹில் வியூ இருக்கிற ரூம்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஹோட்டலில் கூட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீசனுக்கு ஏற்றது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஈவன் வீக் டேஸுக்கும் வீக்கெண்டுக்கும் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ப்ரைஸில். இப்போ நம்ம ரூமுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ரூமில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே காட்டுறேன்.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களுக்கு சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டு கிடைக்கும். பிடிச்சிருக்கும், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் சேஃபாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.